friends, welcome back to EduLife. Today we are going to discuss about a new topic, the digestive system in human beings. Let us start with a simple question, what is digestion? We know that it is a life process. It consists of conversion of complex food material into the simplest form. So what is the purpose of this conversion? നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈ ഒരു ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്. ഈ ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലൂടെ നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് ബോഡി പാർട്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ മസിലിലും എത്തിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊരു സ്മോളസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം. It is a life process which consists of the conversion of complex food material into the simplest one. Okay. Then we are going to discuss about human alimentary canal. The first part of our alimentary canal is mouth. The process of digestion starts from the mouth itself. It contains a gland that is called a salivary gland. And it produces an enzyme that is called a salivary amylase. This salivary amylase is also called ptyalin. Okay. Then what is the function of salivary amylase? Then what is enzyme? Enzyme is a biological catalyst which will increase the rate of reaction or rate of digestion. Okay. Then what is the function of salivary amylase? Which convert this starch into maltose. Okay, remember this one. The function of salivary amylase is it convert the starch into the maltose. Okay, so the first part is mouth. It contains salivary gland. The salivary gland produce an enzyme that is called the salivary amylase, and the function of salivary amylase is which converts starch into maltose. The second part is esophagus. Esophagus-ൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡൈജഷൻസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല, കാരണം അവിടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഇനി ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടേമാണ് പെരിസ്റ്റോൾട്ടിക് മൂവ്മെന്റ്. വാട്ട് ഈസ് പെരിസ്റ്റോൾട്ടിക് മൂവ്മെന്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ത്രൂ ഈസോഫാഗസ്. ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരിസ്റ്റോൾട്ടിക് മൂവ്മെന്റ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഈസോഫാഗസിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി, ഈ ഒരു പെരിസ്റ്റോൾട്ടിക് മൂവ്മെന്റ്. Then what is peristaltic movement? ഓർത്തിരിക്കുക, it is the wave like movement of food through esophagus. And the third part is stomach. Stomach secretes a juice. This juice is called gastric juice. It consists of three things. The first one is HCl. HCl, hydrochloric acid. What's the function of HCl? The first function is it provides an acidic medium within the stomach. Okay. And the second one, that is the activation of pepsin. അത് മുമ്പ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. And the second enzyme, that is a pepsin, is an enzyme. What is the function of pepsin? It is a protein digesting enzyme. This pepsin is an active form. And the inactive form of pepsin is called pepsinogen. ഈ ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിലുള്ള പെപ്സിനോജനെ പെപ്സിൻ ആക്റ്റീവ് ഫോമായ പെപ്സിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ്? ഈ ഒരു HCl ആണ്. So HCl has two functions. The first function is to provide acidic medium, and the second function is it convert the pepsinogen into pepsin. Pepsin is a protein digesting enzyme. Okay, and the third one is mucus. What is the function of mucus? It protects the walls of stomach from the action of hydrochloric acid. We know that hydrochloric acid is a strong acid. So this mucus will help to protect the walls of stomach from the action of HCl. Okay, and this the secretion of stomach is called a
and this gastric juice consists of three things. The first one is HCl, and the functions of HCl. What are the functions of HCl? The first one is it provides an acidic medium, and the second function is it converts the inactive pepsinogen into the active pepsin, and the next one is pepsin. Pepsin is also an enzyme. It is a protein digesting enzyme. And the third one is mucus. It protects the walls of stomach from the action of this HCl, that is hydrochloric acid. The next part is small intestine. The small intestine is highly coiled structure. The inner walls of intestine, that is in small intestine and also in large intestine, that consists of numerous finger-like projections, small finger-like projections. These finger-like projections are called villi. Villയുടെ യൂസ് എന്തായിരിക്കും? നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇന്റസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പം ഈ ഒരു അബ്സോർപ്ഷനുള്ള സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു വില്ലെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് വില്ലെ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് വില്ലെ? ഇന്റസ്റ്റൈനെ നമുക്ക് ത്രീ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഡുവോഡിനം, and the second part is called jejunum, and the third part is called ileum. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായ ഡുവോഡിനത്തിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ലിവറിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പാൻക്രിയാസിന്റെയും സെക്രീഷൻസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ലിവർ നോക്കാം. ലിവർ is the largest organ, and the secretion of liver is called bile. Then what is the function of bile? It is an emulsification. It helps in the emulsification process. What is emulsification? It is a breakdown of fat. The next one is pancreas. Pancreas is a പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ it acts as both exocrine and endocrine glands. Exocrine എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർക്ക് ഒരു ഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ? എൻഡോക്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ബ്ലഡിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് അവര് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പം അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് ഇൻസുലിൻ, അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോഗോൺ. These are the enzymes of pancreas. The first one is trypsin, and the second one is amylase, and the third one is lipase. Then what is the function of trypsin? Trypsin is also protein digesting enzyme. It converts the protein into peptone. Okay, remember this trypsin converts the protein into peptone. Then second one is amylase. What is the function of salivary amylase? Which convert the starch into maltose. This amylase has same function which also convert the starch into maltose. And the last one is lipase. Lipase is a lipid digesting enzyme which convert the fat into fatty acid and glycerol. The secretions of pancreas, the first one is trypsin, and the function is it convert the protein into peptone, and the second one is amylase which converts starch into maltose. ഈ ഒരു സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത്. കാരണം ബാക്കി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ തന്നെ കൂടുതലായിട്ടും അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. അതേപോലെ ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലാണെങ്കിൽ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നേയില്ല, അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ്. The last part is large intestine. It is also a coiled structure. ഈ ഒരു പാർട്ടിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മിനറൽസിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ കെ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബാക്ടീരിയാസും ഈ ഒരു ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, വാട്ടർ മിനറൽസിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും. ബാക്കി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. അൺഡൈജസ്റ്റഡ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഗോസ് ടു ദി റെക്ടം ആൻഡ് റിമൂവ്ഡ് ത്രൂ ദ സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആനസ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഹ്യൂമൻ എലിമെന്ററി കനാൽ. നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. The human alimentary canal consists of, the first part is mouth. The mouth consists of a gland that is called a salivary gland. It produces an enzyme that is called a salivary amylase. Then what is the function of salivary amylase? Which converts starch
maltose. The starch is a complex form which convert this complex starch into the simple form, that is maltose. And the next one is esophagus. There is no digestion takes place here, and the movement of food through the esophagus, that's a wave-like movement. This wave-like movement of food is called peristaltic movement. And the third part is stomach. Stomach is a huge bag-like structure, and the secretions are called gastric juice. This gastric juice contains three things. The first one is HCl, and the second one is pepsin, and the third one is mucus. Then what is the function of HCl or hydrochloric acid? The function of hydrochloric acid, the first function is it provides acidic medium, and the second function is which convert the pepsinogen into the pepsin. Pepsinogen is an inactive form, but the pepsin is an active form. So this HCl will convert the pepsinogen into pepsin. And the next one is pepsin. What is pepsin? Pepsin is a protein digesting enzyme. And the third one is mucus. What is the function of mucus? It protects the stomach wall from the action of this HCl. HCl is an acid. This is strong acid. The mucus protects the inner walls of stomach from the action of hydrochloric acid. And the next part is small intestine is a highly coiled structure. And the first part of small intestine is called duodenum, and the second part is called jejunum, and the third part is called ileum. ഈ ഒരു ഡുവോഡിനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ലിവറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പാൻക്രിയാസിന്റെയും സെക്രീഷൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടി ഓർത്തിരിക്കാം. Then the liver is the largest part of our body, and it secretes bile. Function of bile, it helps in the emulsification process. Pancreasന്റെ importance എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ it acts as both exocrine and endocrine gland. Okay. It produce pancreas produce three enzymes under. The first one is trypsin, and the second one is amylase, and the third one is lipase. What is the function of trypsin? Which convert protein into peptone. Peptone is the very simplest form of protein. Okay, which convert the protein into peptone. And the second one is amylase. Amylase nammal salivary gland പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. salivary gland produce ചെയ്യുന്ന salivary amylase. amylaseന്റെ ഫംഗ്ഷനും സെയിം തന്നെയായിരുന്നു. സെയിം amylase ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ salivary gland ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ salivary amylase എന്ന് വിളിച്ചു. ഇവിടെ നമ്മൾ പാൻക്രിയാസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാൻക്രിയാറ്റിക് amylase എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഫംഗ്ഷൻസ് സെയിം ആണ്. amylase function എന്തായിരുന്നു? Which converts starch into maltose. And the third one is lipase. Lipaseന്റെ function എന്താണ്? Fat digestion ആണ് അല്ലെ. ഇതിനെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ ഒരു ലിപ്പേസ് ആണ്. And the last one is large intestine. Large intestine ഡൈജഷൻസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡൈജഷൻസ് ഇല്ല, ഓൺലി അബ്സോർപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. അത് തന്നെ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക, വൈറ്റമിൻ കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ബാക്ടീരിയാസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് രക്തത്തിൽ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, then ആനസിലൂടെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. That is our digestive system. I hope you could understood this session. Thank you so much.